sarmare ya shamarmare kona mulambe laf sarmare lotte lotte jedu ya shamarmare kona mulambe laf sarmare shamarmare kona mulambe laf sarmare yo awash kute kuno masinga sharara kute kuno masinga mare 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 kujanna matu sadida kona mulana marare ya bora bori kona male mal goda kor kona male mal goda kor oha ya bora bori kona male mal goda kor ya bora bori kona male mal goda kor oha ya bora bori kona male mal goda kor ya bora bori kona male mal goda kor oha ya shamarmare kona bulan roro sarmare ya shamarmare kona bulan roro sarmare dule argacho ya shamarmare kona bulan belaf sarmare ya shamarmare kona bulan belaf sarmare dule bakanisa ya shamarmare kona bulan belaf sarmare shamarmare kona bulan roro sarmare kallo tu argacho ya shamarmare kona bulan belaf sarmare ya shamarmare kona bulan belaf sarmare dule bakanisa ya shamarmare kona bulan belaf sarmare ya shamarmare kona bulan belaf sarmare yobu agarin jiru wajin dalalu magarin jiru wajin dalalu gota 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 soma jechu le kabaranu ma ya bora bori kona male mal goda kor sabi of the world grain. So to see a plant like this, which is able to produce wheat, is something that we hope really is something we look at, and we hope Ethiopia will be able to produce enough to be able to feed itself and also export over time. So we are happy to be able to see this, and we are appreciative of the Prime Minister to be able to show us what Ethiopia is actually doing in this regard. The World Bank does provide support even on agriculture, especially for food self-sufficiency. So if the programs are done well, we can always be assured of the support of the World Bank. The lesson is really, as African countries, we have a lot of resources available to us, the soils, the water. We shouldn't really be consuming products produced by other countries. We should be able to produce wheat for ourselves. And I'm glad that we have an occasion which shows clearly that we can produce wheat for ourselves. And we have enough soils, we have the technology to be able to produce wheat for ourselves. For wheat, this is the first time I've seen the production of wheat, especially in a field like this. So I'm greatly appreciative to see this. I've seen production of vegetables, production of maize and other cereals, but not wheat. Yeah. Especially the dark soils, rich soils that we have here. The government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia for undertaking this extremely important agriculture program across the country. Today we are visiting Oromia, but this is part of a much broader strategy in terms of developing agriculture across Ethiopia in order to be able to respond to the food needs of all Ethiopian people across the country. And this is extremely important when you look at the potential of land, the potential of water, which Ethiopia has in order to develop its agriculture and to be able to feed itself and even to think about exporting the continent and beyond. So program like this, which to somehow need support, is also something which the World Bank is looking at contributing for the development of Ethiopia. And it is not only about food production, it is also about generating jobs for millions of Ethiopians across the country, so that they can focus on productive activities which can sustain them, sustain their families, but also help them have income in order to diversify, the economy of the country, and also to make them much more prosperous going forward. So we are fully supportive of programs like this. The visit of the executive director of the World Bank today witnessed the interest we do have in continuing to support the development agenda of Ethiopia
and at the same time making sure that we can support the country in modernizing in agriculture in a difficult time, a time where currently food production, food import is going to be a challenge because of development happening in other parts of the world. Making sure that African countries can much more invest in agriculture, much more take their destiny with respect to production and feeding their people is something which is extremely important, and for which we do believe that, you know, it is the mission of the World Bank in reducing poverty and promoting shared prosperity across citizens in a country like Ethiopia will be something fundamentally important we are looking forward to support. ዛሬውለት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መሪነት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአዳማ ዙሪያ የበጋ መስኖን በመጠቀም የስንዴ ምርት ነው ያየናል ነው። ይሄ በጣም ከፍተኛ ሆነ ምርት ነው ያየነው። በተለይ አሁን በዓለም የምግብ አቅርቦትና ስርጭት ከፍተኛ ጫና ውስጥ በገባበት ጊዜ የስንዴ ምርትን በዚህ ደረጃ የዝናብ ወቅት ሳይጠብቅ በመስኖ በመጠቀም ማልማት መቻሉና መስፋፋቱ የሀገራችንን የምግብ አቅርቦት ብቻ በአጭር ጊዜ ከማሳካት በተጨማሪ ለቀጣይም ይሄ ተጠናክሮ ሲቀጥል በአጭር ዓመታት ውስጥ ማለትም በሁለት ዓመት ውስጥ ኤክስፖርት ማድረግ የምንችልበት ደረጃ ምንደርስ ነው። ይሄኛው ገበሬዎችን አንድ ላይ በማደራጀት በክለስተር በማቋቋም የመስኖ ማሽነሪዎችን በማቅረብ እንደገና ደግሞ አግሪካልቸራል ሜካናይዜሽንም ጭምር በመደገፍ የተሰራው ስራ እጅግ በጣም ጥሩ ውጤት የመጣበት ነው። ይሄ ደግሞ በስፋት ተጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከሰራን በአጭር ጊዜ የምግብ አቅርቦት ራሳችን ለመቻልና እንዲሁም ለኤክስፖርት በከፍተኛ ደረጃ ምንደርስበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ትልቅ ስራ ነው ያየነው። ይሄ ስራ በጣም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በአሁኑ ሰዓት ከኛ ጋር ደግሞ የዓለም ባንክ የስራ ኃላፊዎች አሉ። የኢትዮጵያ ኃላፊም እንዲሁም የኢትዮጵያና ሌሎች ሀገሮችን አንድ ላይ የሚወክለው ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተርም እየጎበኙ ይገኛሉ። በቅርቡ ከዓለም ባንክ ጋር ትልቅ የሆነ የግብርና ፕሮግራም የሚጸድቅ ይሆናል። በዚህ ውስጥ በተለይ እንደዚህ አይነት የስንዴ ምርት ስራን ለማስፋፋት የሚያግዙ የማሽነሪ ፕሮዳክቶችን በፋይናንስ ለማገዝም ተነጋግረናል። ስለዚህ ይሄን ድጋፍ አጠናክረን የተጀመረው ስራ በጣም ተጠናክሮ ከፍተኛ ውጤት የሚደርስበትን ደረጃ እንደ መንግስት አጠናክረን የምንሰራ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ሁምኒ ጉዳ ኡመኒ ናኖ ኬኛ ቀቡቶ ኮላፋ ከምራ ብሻን ሰደፋ ሁነለማት ሰደኑ ጅሩ ሰደን ከን ወልት ፍኔ ቆን ገና አካታም ጀልቀብኔ ከናን ጭምስኔት ፉፍናን ኦሮሚያን ኛታ ደንደውሉ ዋሶንታን በየከነኛ ኪሱፍ ፖቴንሻል ጉዳ ቀፋ ኩኒ ሞታ አጅር የሮ ጀልቀብኔ ሄክታራ ኮንትሮል ባጀልቀብኔ አመጋራኩማ በሸኒ በጃሃጋ ሀጅራ በረዱፉ ጋራ ሚሊዮን ተኩ የቀብሲስኔ ጀና ዋይኒ ኛታ ነው ደንደው ሚልካ አዴማ በየከነሞ ሚሶም ሱፍ በዳይነ ፊዱፍ ካየፈኔ ሙለተ ሀራ ቀበኔ አዴማ ጅራ ከናፍ ቆናን ቡላን ኦሮሞ ፊ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ሆጂ ጉዳ ሆጀቻ ጅሩ ወንት ብየ ከነ ጅጅሩ ቆን ናኖን ኩኒሙ ቆናፍ ሁምነ ጉዳ ቀባ ደንዴቲ ጉዳ ቀባ ፖቴንሻል ጉዳ ቀባ ከነሞ ለቲ ወሊንታኔ ባሱ ደንደኝ ጅናን ኛቹ ዱዋሶንታን ገርጋሩ ጉርጉሩ ሰቤሌስሞ አመተ ኛኪሱ ዳፍ ጨብራ ጉዳ ነው ኦሮሚያ ከሰት ወንት ጀልቀበ ባያብሪ መቶራ ኤጋ ኦጂነ ከሰከስም ቤተኒ halkan tokko waamilkaawamti yeroo barbaada xiyyeeffannaa addaa barbaada gaggeessummaa addaa barbaada investmentii guddaas barbaada kana gochuu fi namoota nu gargaaruu danda'an fennee waliin ilaaleerra jaris baay'ee gammadanii jiru gargaaruufis fedhii guddaa qabu mootummaan naannoo Oromiyaa ummanni Oromoo keessattuu qonnaan bulaa Oromoo hojii dinqii hojii adda ta'e hojjechaa jiru kana babal'ifannee waggaa lama sadii deemnee jennaan dubbiini biyya kana karaa qabachaa deema amma harka tokkoon qamadii kadhacha karaa biraatiin bilisummaa hawaa ku waliin deemu at least nyaannee quufnee kaane isa kaan dubbachuuf akka tolu ija keenya xiyyeeffannaa keenya qonnarraa misoomarraa kaasuun qabu xiyyeeffannaa keenya balleessuuf ija keenya bitaa mirga bittinneessuuf carraaqni guddaatu godhama mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa isaa guutuu kan gochuudha qabu qonnarratti qonnaan waan gochuudha qabnu goonee jennaan naannoon kun jijjiirama guddaa ofiifis naannoo biraafis fiduu danda'a amma rakkoon jiru maayinni ji'a tokko hin qottaa ji'a lamaffaatti inni kan dhufee ija kee xiyyeeffannaa kee achii kaasee bakka biraas geessa kun rakkoo guddaa akka biyyaa akka naannoottis qabnudha kana sirreessuu fi hordoffiin godhamaa jiru bu'aan ni argamaa jiru baay'ee nama gammachiisa qonnaan bulaan keenya seenaa guddaa hojjechaa kan jiranii gargaarraan teknoolojii fiduu dandeenyaan faayinaansiin gargaarree gabaadhaan holiisisneennaan
waan guddaa hojjechuu akka dandeenyu abdii guddaa horannee jirra. Maximum waggalma keessatti waa'een qamadiidhaan of danda'u nyaataan of danda'uun kun inuma milkaa'a. Nyaata jechuun qamadii duwwaa miti. Nyaanni of keessatti waan baay'ee qaba. Garuu kan qamadii kun waan milkaa'u fakkaata. Qonni magaalaas bal'ifachaa jirra. Kana goonee jennaan nyaataan of dandeenyee gara gurgurtaatti ce'uun keenya nafu sanammoo gochuu dandeenyee jennaan biyyi kun potenshaala guddaa qabdiin guddatti keessattuu dargaggoon akka keessanii kun rakkoo amma keessa jiru keessaa ba'ee jireenya gaarii dhamachuu danda'a. Jabaadhaa waaqayyoos nu gargaara. Waliin taanee biyya keenya misoomsina. Ijaaf xiyyeeffannaa keenya misoomatti gochuudha. Bitaa mirga oduudhaan warra nu jeeqan dhiisnee xiyyeeffannaa keenya hojiif misoomarratti goonee jennaan uummata keenya wajjin biyya keenya jijjiiruuf kutannee jennaan biyyi kun biyya jijjiiramuudha, biyya misoomuudha. Addunyaan subachaa jira, nus immoo argaa jirra kanumaan itti fufnee jijjiirama finnaadhaaf abdiin jiru waggaa dhufu gaadachaadhaan guddisnee wal agarra. Ulfaadhaa.